Hi students, welcome to Nilagiri online video classes. Today our topic is Lorentz applications, Lorentz transformations applications. There are two Lorentz transformations applications. One is length contraction, another one is time dilation. So one by one we see what is length contraction, what is time dilation. We already know that special theory of relativity says that position and time are changing based on the observer position. That will be called relativity in time and relativity in length. We are using different types of transformations to measure the change in physical quantities. In case of length or position, we use Galilean transformations, and other time also changes from place to place and position of the observer. That could not explain the Galilean transformations. When the two reference frames are travel to each other in relativity at constant velocity, only at very low velocities the Galilean transformations are applicable. When the velocity comparable to the light velocity, these transformations are failed to explain the position of the object. Later Lorentz came derive the length positional coordinations and time dilation and time coordinates explain the his own four transformation equations, that x dash is equal to x minus vt by under root of 1 minus v square by c square, y dash is equal to y, z dash is equal to z, and t dash is equal to t minus vx by c square by under root of 1 minus v square c square, v square by c square. These are all we are know already. But here the main two consequences there. One is length contraction. That means length contraction means that appears length, given length decreases. That appears if it is 1 meter there, we observed only 0.9, 0.98, 0.99, 0.95, like this we measure that because of relativity in that length. So it appears to original length and decreases. That is called length contraction. See here, consider two coordinate system s and s dash. The latter moving with the velocity v relate to the former along the x direction. Let a rod be placed in a s dash among the x-axis. If the coordinates of rod x1 dash and x2 dash be the coordinates of rod's ends of the rod, then length of the l dash according to s dash frame. We simply say that uh, x and x dash are coincident. This is the s frame, this is the s dash frame. So this first end is from s dash x dash 2, this second end is x dash 1 x1 dash. What is the length and the difference between x2 dash minus x1 dash? This is the length measured in a s dash frame. The same way observer observe the length from the s, from the s he also measured length, this one x2, this one first end is, see what is the length of the rod and x2 minus x1. So by using Lorentz transformations, according to Lorentz equation, x dash is equal to, what is that, x dash is equal to x minus vt by under root of 1 minus v square by c square. This is the Lorentz transformation. We apply the Lorentz transformation is two coordinates x2 dash
x1 dash. So x2 dash is equal to, simply replaced x in x2, x dash replaced x2 dash. So we write the x2 dash is equal to x2 minus vt by under root of 1 minus v square by c square, and also write the x1 dash is equal to x1 minus vt by under root of 1 minus v square by c square. So these values substitute in equation, this is considered equation 1. Now we solve this equation. So x2 dash is equal to x2 minus vt by under root of 1 minus v square by c square. x1 dash is equal to x1 minus of x1 minus vt by under root of 1 minus v square by c square. So minus multiply to the bracket, minus of minus plus, so plus vt minus vt get cancelled, we get the x2 minus x1. What we write x2 minus x1, it is the length, it is also length of the rod from S frame. So write the here L, so L dash is equal to L by under root 1 minus v square by c square. This is the equation. And finally L is equal to L dash into under root 1 minus v square by c square. The L is a real length of the rod, but L dash is a moving of the rod length. So finally we get observe when the rod is moving in a frame of reference S dash, when observe sitting there S, we observed that length will be decreases. That's why L is equal to L dash into under root of 1 minus v square by c square. How much of factor decreases and is under root of 1 minus v square by c square of length decreases in the direction of motion only, not in perpendicular direction. Which direction is rod is moving, we see the only the direction that rod of length appears to ours or appears to us is length is decreases, it will be decreased, but actually it length is not, it is constant. But when it is move compared to the light velocity, it will be appears to decreases, length decreases. That's why calling length contraction. So there are the conditions. When a very small v is a very small compared to the c, light velocity, c is a light velocity, v square by c square will be negligible. Simply we substitute here negligible, that means 1. So negligible, root 1 is 1, so L is equal to L dash. So length of the moving rod or object is same at the when it rest or motion. అంటే రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత లెంత్ అవుతుందో మోషన్ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉందో, ఎట్లా లైట్ వెలాసిటీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు చాలా తక్కువ వెలాసిటీతో పోతున్నాడు. సో వెన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రాడ్ వి కంపేరబుల్ టు సి, అంటే కంపేరబుల్ సి లైట్ వెల్తో కంపేరబుల్ చేసేటట్లు ఉంటే అప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుందంటే లెస్ దెన్ యూనిటీ అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఎల్ లెస్ దెన్ ఎల్ డాష్. సో లెంత్ ఆఫ్ ద మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అపియర్స్ టు ది లెస్ దెన్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఎల్ డాష్. ఎల్ అంటే ఎల్ ఈజ్ రెస్ట్ వెలాసిటీ, రెస్ట్ లెంత్, ఎల్ డాష్ ఈజ్ మూవింగ్. అంటే మూవింగ్లో ఉన్నప్పుడు రెస్ట్ యొక్క లెంత్ మన రెస్ట్లో ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉన్నప్పుడు అంటే తక్కువ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు ద రాడ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఈజ్ కంపేరబుల్ టు ది లైట్ వెలాసిటీ. తర్వాత వెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్ టు ది సి, అంటే రాడ్ యొక్క లైట్ స్పీడ్ అనేది లైట్ వెలాసిటీతో ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ 1 అవుతుంది. 1 మైనస్ 1 అంటే 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాల్యూ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ నో వన్ కెన్ గెట్ వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది లైట్ వెలాసిటీ. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ కేసెస్. అంటే ఎవరికి కూడా ఏ ఆబ్జెక్ట్ కూడా లైట్ వెలాసిటీని గెయిన్ అయ్యేంత ఎనర్జీ ఉండదు, లైట్ వెలాసిటీ కూడా గెయిన్ కాలేవు. కాబట్టి ఇది ఇట్ ఈస్ ఏ ఇమాజినరీ కండిషన్. సో లెంత్ కాంట్రాక్షన్ కెనాట్ బి విజువలైజ్డ్ త్రూ ఇట్ రియల్ అకర్స్. వాస్తవానికి అది మనం చూడలేము, కాకపోతే ఆ డైరెక్షన్ అలా అనిపిస్తుంది, మనకు అపియరెన్స్గా ఉంటుంది. తర్వాత లెంత్ కాంట్రాక్షన్ రెసిప్రోకల్ ఇఫ్ ద టూ ఐడెంటికల్ రాడ్స్ ఆర్ రెస్ట్. ఒకదానికొకటి రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు మనం మూవ్ అవుతున్న దానికి లెంత్ మెజర్ చేస్తే మూవ్ అవుతున్న అబ్జర్వర్లో ఉన్న రెస్ట్లో ఉన్న దాన్ని యొక్క లెంత్ డిక్రీజ్ అయినట్టు మెజర్ చేస్తాడు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ది లెంత్ కాంట్రాక్షన్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టైం డైలేషన్.
The time dimension is similar as S. We consider the frame of reference as S and S dash. S is a rest and S dash is moving with respect to S, some relative velocity V. Whatever will happen when an event occur or a clock presented in keeping a S dash frame moving with some velocity. When the observer observes the time in the S dash frame, when S dash is rest or when S dash is moving, there is a time length of dilation. That means length and time interval, time increases. That means, so it will discuss in later class.